Good morning, students. So in our last session, we had a discussion on subset and power set, right? So what is subset? Every element of set A is also an element of set B. Then only we can say that A is a subset of B. So if in case every element of set B is also an element of set A, so we can say that B is a subset of A. So what is power set? The collection of all the subset of a set A is nothing but power set. So subset galana navu collection ne navu enanta heltivi power set anta heltivi. So by using formula n of p of a is equal to 2 power m. M is nothing but number of elements in a given set. So today I will discuss one of the important concept, that is nothing but intervals of real line. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 intervals. In that first one, open interval, closed interval, half open, half closed, half open. So 4 intervals. ಈ 4 intervals ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಧ್ಯನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ open interval. So what is open interval? So ಅದರ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಲೆಟ್ a comma b, that means any 2 number belongs to real number. A comma b belongs to R and A is always less than B. The set of all numbers x such that, this is the condition for open interval. A is always less than x, less than B is called an open interval and it is denoted by open interval A comma B. So ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ A comma B which is equal to x such that x belongs to real number. Again this x value lies between 2 numbers. Already ಹೇಳಿದಿವಲ್ವಾ, the real number which is lies between 2 real numbers. So a less than x less than b. This is nothing but open interval. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು simply we can say that open interval is nothing but excluding end points. So end points na ನಾವು exclude ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 3,5. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್? ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, b value 5. So 3 less than 5, of course. So a less than b, which implies x such that x belongs to real number. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 ಮತ್ತು 5 ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಬಂದರೂ ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ 3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ x is equal to what? 4. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಮತ್ತು 5ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ A, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ B. ಸೊ A comma B, open interval. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್
Next one, so nodi, that is a comma b is equal to x such that x belongs to what? Real number a less than x less than b. So just less than idre ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ interval, closed interval, and it is denoted by using symbol closed interval. The interval which contains the end points a and b, that means including end points, that is called it as a closed interval, and it is denoted by closed interval of a comma b. Again same condition, ಏನಾಗಿರಬೇಕು? a comma b belongs to r, a less than b ನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a ಕಾಮಾ b ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a ಕಾಮಾ b ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x such that x belongs to real number a less than or equal to x less than or equal to b. So less than or equal to is nothing but closed interval. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so closed interval 7 9. Again by using condition 7 less than 9, of course, so 7 less than 9 which is equal to x such that x belongs to r. So 7 less than or equal to x less than or equal to 9. What's the value of x here? ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 7 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ 7 and 9 8, ಅಗೈನ್ including end points. So x is equal to 7 8 9. But if in case of open interval, excluding end points, okay, this is nothing but closed interval. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a b. Okay, first one open interval, second one closed interval. Okay, right first. Okay, next one. So nodi, closed interval a comma b which is equal to x such that x belongs to r, a less than or equal to x less than or equal to b. Okay, so third one in case of, so third one half closed half open. So third one half closed half open. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ಹಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ half open. Half closed half open. The end point a is included. So closed interval is nothing but the end point included. Open andre excluded. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, half closed half open. So a included, b excluded. Then the end points is a is excluded, the end point b is included. These are known as half open, half closed or half closed half open. So third one half closed half open. So ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, half closed a b half open which is equal to, so look here, x such that x belongs to real number. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ಎ ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ? ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಓಪನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
Example, so closed interval 1 comma open interval 3, which is equal to x such that x belongs to R. So 1 included is nothing but 1 less than or equal to x less than 3 excluded. Then what is the value of x? ಹಾಗಾದ್ರೆ x value ಏನಾಗುತ್ತೆ? Here 1 included, 1 in between 1 and 3 2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ x value 3 ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Therefore value of x which is equal to 1 comma 2. This is nothing but half closed half open. Then how do we represent half closed half open in a real line? So look here. So half closed, right? So half closed half open. So A B nodi closed open. This is nothing but half closed half open. So next one, again half closed half open, half closed. So nodi half closed half open, half open half closed. Next one, half open. So next one, half open. So fourth one, half open half closed, half open half closed. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಹಾಫ್ ಓಪನ್, ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ A, closed interval B, which is equal to x, then x belongs to R. So here A is excluded, so A less than x, B included, less than or equal to B. This is nothing but half open half closed. Look here, x such that x belongs to R, A less than x, less than or equal to B. For example, open interval 6 comma 8 closed, which is equal to x such that x belongs to R. So here 6 excluded, less than x, 8 included, so less than or equal to 8, less than or equal to 8. Then what is the value of x here? X value ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ 6 ನ ತೊಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 and 8, ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 and 8 7. ಸೊ 8 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ x is equal to 7 comma 8. So these 4 intervals are very very important. So first one open interval, second one closed interval, third one half closed half open, so fourth one half open half closed. Okay, next one. So next to write note in that first one, the interval minus infinity to plus infinity define the set of all real number. You already know that real numbers ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? minus infinity to plus infinity. Okay, second one, this set open interval 0 comma infinity defined what? Positive real number. This set minus infinity comma 0 defined the set of all negative real number. Already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So real number, so here 0, so these are positive values, these are negative values, extended towards minus infinity, here plus infinity. So ನೋಡಿ 0 open interval 0 to plus infinity defined positive real number, minus infinity comma 0 defined negative real number. Okay, so third one, this set closed interval 0 comma open interval infinity define the set of all non-negative real numbers. So non-negative andre only positive values anta. Okay, this set minus infinity open interval 0 define the set of all non-positive real number, that is nothing but negative values. Okay, so next, the length of any interval. So nodi first one open interval, second one closed interval, half closed half open half closed is given by b minus a. So ನೀವು length of any interval ತಗೊಂಡ್ರು which is always equal to b minus a ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay,
So these are the some points related on intervals. So this concept is very very important for your PU as well as competitive exam. Okay, there are 4 types of intervals. First one, open interval, closed interval. Next, half closed, half open, half open, half closed. Open interval is nothing but excluding endpoints. Open closed interval is nothing but including endpoints. Open interval andre excluding endpoints, closed interval andre including endpoints. Okay, next, so some problems related on interval. Okay, so write the following intervals. Write the following as a interval. They already given in set builder form. Set builder form ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು interval ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. So in that first one, so problems in that first one, so x belongs to R, so minus 4 less than x less than or equal to 6. ಸೊ ನೀವು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ -4 ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -4 comma, so less than or equal to 6. Less than or equal to 6 is nothing but including end points alva, that means closed. So closed interval 6. Okay, this is the answer. Interval form alli baribeku. Okay, second one ಏನಿದೆ, so x such that x belongs to R -12. so look here, second one, x such that x belongs to real number, so -12 less than x less than -10. then how to represent these numbers in interval? so nodi -12 is nothing but open or close, so less than ide, so open interval -12, again -10 excluding endpoints alva, so open, again -10 open. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? so -12 comma -10. okay, third one, so try to solve third one. okay, third one, so ek baridira third one again. so 0 less than or equal to x less than 7. less than or equal to is nothing but closed, right? so closed interval 0 comma 7. 7 is nothing but open or closed? Open. so open interval 7. okay, fourth one, so these are 1 marks question. okay, so fourth one, x such that x belongs to R, so 3 less than or equal to x less than or equal to 4. this is nothing but closed interval, because 3 less than or equal is nothing but closed interval, less than or equal to 4, so including endpoints. so fourth one, so closed interval 3, closed interval 4. so these are some problems related on intervals. so next one, write the following interval in set builder form. so last one they already given in set builder form, so we represent in interval form, right? so this one they already given in interval form, so we have to represent in set builder form. so in that first one they already given in interval form, so ನಾವು set builder form ge convert ಮಾಡಬೇಕು. so in that first one, look here, they already given open interval -3 comma open interval 0. then how do we represent this interval in set builder form? you already know that set builder form, x such that x belongs to real number, here -3 is nothing but open interval, so -3 less than or equal to or less than, just less than, -3 less than x, again 0 is closed or open, so less than 0.
So condition satisfy ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So A is always less than B. So minus 3 is less than 0. So 0 is always greater than minus 3. Okay, second one. Look here, second one. So closed interval minus 6 comma minus 12. So second one, closed interval minus 6 comma minus 12. So how do we represent the given interval in set builder form? So you already know that set builder form x such that x belongs to R. Here 6 is included or excluded because this is nothing but closed interval. So 6 included, so less than or equal to x. 12 is included, less than or equal to 12. Okay, next one 6 comma 12. So third one, so open interval 6, closed interval 12. Here 6 is excluded, 12 is included. So x such that x belongs to R. So 6 less than x less than or equal to, because 12 is included, less than or equal to 12. Okay, so next one, take it as homework. So minus 23, closed interval minus 23, open interval 5. Here 23 is included, 5 is excluded. Okay, so these are some problems related on intervals. So first one open interval, second one closed interval, so third one half open, half closed, half closed, half open. So these 4 intervals are very very important. Okay, next concept, next one, universal set. So you already know that. So what is universe? Universe andre enu? Universal ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ? You already know that. So living things, non living things ಇರುತ್ತೆ universal. Next galaxies ಇರುತ್ತೆ, planets ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆಟ್. ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಗೂ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, look here, a set which is super set to all the sets under the consideration is called it as a universal set, and it is denoted by capital U, and it is denoted by capital U. So U is nothing but universal set which is super set to all the set. So for example, so I will take set A is equal to 1 comma 2, set B is equal to 3 4 5, set C is equal to 1 3 6 8. So these are the 3 set. What is the universal set for these set? So agare ee set galige universal set enagirutte? So U is equal to, which is superset of all the set, right? So U is equal to 1 2 3 4 5 6 8, or ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ 8 9 10. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 1 ಕಾಮ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 3 4 5 3 4 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 3 6 8 1 3 6 8. This is nothing but universal set. So universal set is nothing but super set to all the set. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ some properties related on universal set. So null or empty set, U is nothing but universal set and A is any set. So null ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, empty set, U is nothing but what? Universal set, A is any set. Then first property, null set is always subset of A. null set ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? A ಗೆ subset ಆಗಿರುತ್ತೆ. null is nothing but what? ಇದನ್ನು ನಾವು null ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. For example, set A is equal to 1 comma 2. Clearly we can say that null set is a subset of set A. What is subset? Every element of set A is also an element of set B. Then only we can say that A is a subset of B. Here
null set is a subset of set A. Second one, A is subset of itself. 1 comma 2 is a subset of 1 comma 2. That is nothing but A is a subset of itself. Okay. Third one, A is a subset of universal set. You already know that definition. Universal set is nothing but the set which is superset to every set is nothing but universal set. So here 1 comma 2 nanu, okay, take it as example. Some example, set A is equal to 1 comma 2 and U is equal to 1 2 3 4. Clearly we can say that A is a subset of ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ನ ನೀವು ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ನ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. Okay, so remaining concept I will discuss in next video. Okay, clear? Today we already discussed. So first one, intervals of real line. In that first one, so open interval, closed interval, half open, half closed, half open. So next concept, universal set. What is universal set? Which is superset of every set. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.